I just wanted to check, Olina. I don't know if have you introduced me and a bit about me, or were you wanting me to say a little bit about myself? Елена, я хотела бы спросить, вы уже представили, кто я есть, или вы хотели бы это сделать сами, или хотите, чтобы я сама представила себя? Мы уже писали о тебе информацию в письменном виде, но если ты позволишь, я бы хотела тебя представить, а потом ты добавишь вот то, что захочешь сказать еще. We have provided information in written form already, but anyway, I would like to introduce you briefly, and you can add something if you want. Okay, great. Энн Шуптрин, то, что я знаю, что ты происхождением из Америки, живешь в Великобритании, в Лондоне, и у тебя очень широкий круг интересов и деятельности. So what I know about you, Anne, is that you're originally from the USA, you live in London, and you have a large circle of activities. И то, что я знаю, что твоя деятельность неразрывно связана с искусством, потому что ты являешься и магистром фотографии, и социолог, и гештальт-терапевт, и коуч. And I know that these activities are connected with art, that you are a master in photography, and you have education in sociology, and you are a Gestalt therapist and coach. Ты практикуешь в организациях, а также ты пишешь картины и очень любишь телесно-двигательную практику применять в гештальте. And you practice in organizations, you paint, and you love somatic movement therapy, and you apply this method in therapy. Это то, что я знаю о тебе, и приглашаю тебя дополнить, что ты захочешь. И очень благодарна тебе за то, что ты принимаешь участие в нашей конференции. This is what I know about you, and I invite you to add anything that you wish. And I'm grateful that you agreed to participate in our conference. Oh, thank you. Thank you for the introduction. Спасибо за представление. It sounds like you've done a little bit of research on me as well. Так выглядит, что вы поискали информацию обо мне. Мы общались же накануне. We have communicated previously. Yes. So just to clarify, I see myself as a dancer in many ways. Чтобы внести еще немного ясности, я вижу себя как танцовщицу во многих аспектах. And an artist. And I'm interested in mainly the dance of relationship. И также как художницу. И я очень заинтересована в танце отношений. And so all of my work as an artist, but also as a Gestalt practitioner and coach, uses movement and the body as the foundation of all of my exploration. Вся моя работа и как человека искусства, и как гештальт-терапевта использует движение и использует тело как основу для моих исследований. And so I'm not a painter, but I believe that that our bodies are as a paintbrush, and our life is a canvas for relationship and our interaction in the world.
Я не пишу картины, но я верю, что наше тело — это как кисть, а наша жизнь — это полотно, и мы рисуем свою жизнь. And I won't talk too much more about myself, but before I start, but what I would like to say is that when I was a little girl, dancing was a way that I could escape kind of family troubles, as well as expressing my creativity. Я еще буду говорить о себе, но хотела бы упомянуть, что, будучи маленькой девочкой, танцы для меня были способом избежать проблем в семье и также способом выразить себя. So when I was dancing, I could inhabit other kind of actors and singers that I admired. And this was a great way to explore my inner world, my imagination. Танцы — это была возможность оживить внутри тех актеров и певцов, которыми я восхищалась, и также исследовать свой внутренний мир и свое воображение. And as an adult, and through my study of Gestalt and movement and dance, is that dance is also, and movement in particular, is something that can support us in our relationships, but also our emotional intelligence. И уже будучи взрослой, я исследовала гештальт и также исследовала влияние движения как поддержки и как формирование эмоционального интеллекта. And so, shall we begin? Можем ли мы начать? Там ще було декілька коментарів. There are several comments. Oh, yes, yes. So I feel my heart and my body and my breathing is changing, and being close to all of you, well, I feel very interesting sensations of clarity. Mm. Thank you for sharing your experience. Спасибо, что делитесь своим опытом. And as you read that and name this experience, I invite everyone in the group to notice how those words land in your body. И я приглашаю всех членов группы также замечать, как эти слова, которые вы читаете или слышите, отзываются в вашем теле. And as you do that, as we hear from others in the group, and you listen to me, I invite you to notice what's happening for you. So sensations in your body, movement that you're making, and also noticing what's happening in the other little screens. So just noticing people's little micro movements. И когда вы слушаете меня или слушаете других участников, я приглашаю вас замечать, какие у вас ощущения в теле, какие непроизвольные движения вы делаете, а также замечать, что происходит в других маленьких окошках, замечать микродвижения других людей. One more message in the chat from Yelena. I feel the joy of being present in our field, in our common field. Yeah, it feels like a real privilege to be here alongside you. Да, это привилегия быть здесь вместе с вами.
I've made a presentation on a presentation slide, which is unusual for me. Я сделала презентационные слайды, что очень не характерно для меня. So normally when I'm in a group, even in a presentation, I don't use slides. And it's all about just you and I without any extra words or pictures. Обычно, когда я работаю в группах, я не использую слайды. Обычно это о понятиях «я» и «ты» и что происходит между нами. However, I've decided to make a presentation that we will follow for a bit, and if we need to, we'll close it and just be together, because it's a different experience. And I like to see you and I like to be with you. So let's see how it works. And if we need to turn it off, we can. Однако я все-таки приготовила презентацию, но и мы будем частично ей следовать, но если возникнет необходимость закрыть презентацию и побыть вместе, и поделиться ощущениями, поделиться опытом, то мы будем это делать. Мы посмотрим, как пойдет. So I'm very aware that we are always moving towards and away from a feeling, a sensation, an experience. And many times we're moving towards and away from experience out of necessity. It might be as a way that our nervous systems are moving us away from danger and possibly towards something that is a safer environment. Очень часто мы двигаемся навстречу и отдаляемся от определенных ощущений, от определенного опыта. И часто мы это делаем из необходимости, чтобы наша нервная система могла адаптироваться, чтобы мы могли избежать опасности и двигаться навстречу более безопасному опыту. And so in today's presentation, I'm going to give you a little bit more information about Towards and Away as a core movement resource that can support us, can support our emotional intelligence, and it can support us to have embodied relational presence. И в сегодняшней презентации я хотела бы дать вам больше информации о движении навстречу и об отдалении, о движении как ресурсе, поддерживающем наш эмоциональный интеллект. And so I'd like to continue with checking in together in a way as we started, as I arrived. And I invite you to use your senses, so to welcome in our experience. And so if you start to notice what you're hearing at the moment in your room, perhaps outside of the room. И я бы хотела продолжить, чтобы мы продолжили в таком русле, так же, как мы начинали нашу встречу, когда я только прибыла на встречу, проверить, что происходит в нашем теле. Я приглашаю вас обратить внимание на свои ощущения и приветствовать любой опыт, который приходит.
Заметьте, что вы слышите сейчас в вашей комнате, что вы слышите снаружи. And then you might move away from sound and towards what you see in your space. So noticing any details around your computer, maybe a plant, anything in the room, what you're noticing in your context. И сейчас я вас приглашаю отдалиться от звука и двигаться навстречу тому, что вы видите. Что вы видите? Обратите внимание на детали, на то, что находится внутри вашей комнаты, то, что находится поблизости вашего компьютера. And as we look around, we can also start to shift away from our sight, our vision, and into maybe a sense of smell. So even if we can't smell anything in the space, there might be a scent of food, of perfume. It could be that the space has a particular scent that you actually don't even smell. И сейчас, когда вы оглянулись вокруг себя, мы можем сместить наше внимание от зрения и в направлении к ощущению запаха. Обратите внимание, какие запахи вы ощущаете сейчас. Возможно, это запах еды, запах какого-то парфюма. Возможно, пространство, в котором вы находитесь, имеет какой-то аромат. And if anyone wants to write in the chat box as we're going through this, please feel free to just say what you're noticing. Если вы хотите написать что-то в чате, пожалуйста, пишите. По ходу презентации делитесь тем, что вы заметили, что вы ощущаете. We have two comments. I feel like heaviness in my feet. I feel calmness inside, and physically I feel pulsation in the zone of this gland. Right. Yeah. That's right. Yeah. Great. And it's great to just get a sense of, different people are going to be sensing different things, and we're also going to be sensing similar things. И разные люди будут иметь разные ощущения, хотя многие также ощущения могут быть похожими. And so if we move away from what we can smell to a sense of taste, so there might be a flavor in your mouth, but also this experience together might have a flavor. И сейчас мы будем двигаться от ощущения запаха к ощущению вкуса. Заметьте, какой вкус сейчас у вас во рту. И если нету какого-то вкуса вообще, то заметьте, как вы вообще ощущаете вкус этого опыта сейчас. And so as we move through our senses, we are moving towards and away the different senses. И когда мы движемся через наши ощущения, заметьте, что мы движемся и навстречу, и также отдаляемся от различных ощущений. And we can choose what to focus on within. И мы можем выбирать, на чем фокусировать наше внимание. And so this is supporting us to bring our situation into awareness. И это является поддержкой для нас в том, чтобы привнести осознание в ситуацию, в которой мы находимся. Through our own senses. Через наши ощущения.
And so I invite everyone together to take their hands and put them together. So we're moving our hands together towards one another. Я приглашаю вас задействовать свои руки и соединить ваши руки в движении до. And yes, I mean, we can move our hands towards and away from each other. And as we do that, I invite you to notice what this experience is like. Мы можем двигать руками навстречу друг другу и также отдалять их друг от друга. И мы можем замечать, как ощущается этот опыт. And what is familiar to you, what sensations arise. И что знакомо вам, какое ощущение появляется? There might be stories arising, memories. Могут возникать определенные истории или воспоминания. So in this moment that we move towards and away, we're inviting an awareness through the physical body. И в этот момент движения от и до мы приглашаем к осознанию через физическое тело. And as I sit here now, I'm aware that my hands are in a prayer position. И сейчас, когда я сижу здесь, я замечаю, что мои руки складываются в жест молитвы. Or, I mean, it also reminds me of something about bowing. And so perhaps as we come together, we're honoring each other. Can we, give each other like a bow almost? И это также напоминает мне о наклоне, о том, что мы здесь, чтобы воздать честь друг другу. And this experience, might be you might be contacting a certain emotional feeling as a result of this. And so I invite you to notice anything that's like bubbling beneath the surface, as well as, kind of stories or thoughts that you might have around this. И этот опыт также может касаться эмоциональных ощущений. Заметьте то, что происходит под поверхностью. And so part of what we're exploring here, although I didn't name them, is we are starting to explore something that I call core movement resources. And these core movement resources support our emotional intelligence. И то, что часть того, что мы уже начали исследовать, называется главный ресурс движения. И это то, что помогает нам быть более, развивать наш эмоциональный интеллект. And so you might be very aware of what you were just moving away from as we entered this call. And now, as we're coming together, what we're moving towards. And what we're moving towards at the moment is the body. И мы можем также осознать, от чего мы отдаляемся и навстречу чему мы движемся, навстречу чему-то более телесному сейчас. So on my screen, I can't really tell, I can't see the whole group. But what I invite you to do as a little experiment, and also I think perhaps just to wake us up a little bit, is I'm going to invite you to at least stand up if you're willing
or if you can. And what we're going to do is invite movement more into the body. And we're going to move towards and away different parts of the body. So you might go to the hands as we were first, and just inviting any movement into the hands. Я не вижу всю группу, но я хотела бы, тем не менее, предложить вам небольшой эксперимент, который позволит нам пробудиться. Если это для вас возможно, если вы желаете, я прошу вас встать и пригласить движение в ваше тело, возможно, начиная с рук. And you might just play with the hands, follow the hands and movement. Perhaps let your hands do a little dance, whatever. Поиграйте руками. Это как будто руки исполняют небольшой танец. And then I invite you to let that movement at some point come to a rest, and then find a different part of the body to move. So maybe the elbows. И сейчас я приглашаю вас позволить движениям рук утихнуть и перейти к другой части тела, скажем, локтям. And just play with this idea of moving them towards and away from the body as we move them. Поиграйте с этой идеей движения от и до. And then shifting that to another part of the body. So it might be the knees, towards and away from the body, bending, moving. И далее переключимся на колени. Их можно сгибать, двигаться. And then moving to another part, perhaps the feet, towards and away from the floor as you pick them up and put them down. Потом переключим внимание на наши стопы, как они отдаляются от пола и двигаются навстречу полу. If you'd like to, take your video off at this point, it's fine. And if you can turn it on afterwards, yeah. Возможно, вы хотите в этот момент отключить видео, отключить его позже. So we're just inviting a bit of movement and moving body parts specifically towards and away from the body, opening and closing them. И пригласите свое тело к движению, разные части тела двигаться от и до, от тела и к телу. And then we're going to let that movement dissolve and come back to the presentation. Сейчас я приглашаю вас завершить движение и возвращаться к нашей презентации. And just noticing what that experience was like. И заметить, каким был этот опыт. And as we come back together, we're shifting our awareness from the body back to the presentation and the words here on the screen, our mind. And then we're also, so I'll let you. Сейчас мы переключаем наше внимание снова от тела к презентации. И следующее слово, которое мы здесь видим, это сознание. And then we're bringing awareness to the heart. So you might even want to put your hands on your heart and just noticing any emotions bubbling up, any feelings that are there. Дальше переключите свое внимание на сердце. Вы можете даже поставить руку на область сердца и заметьте, какая эмоция возникает, какое волнение возникает. So I'm really aware that, and I want to name that
for many of you here, your response to the war has led you to move towards and away from a place, a person, and an experience. И я осознаю, что для многих из вас пребывание в том, что сейчас, в том окружении, что сейчас есть война, заставило вас двигаться в направлении к и в направлении от определенного места или определенного человека или определенного опыта. And this movement is a great testament to the resilience of human beings, to your resilience. И это движение является свидетельством вашей резилиентности, вашей стрессоустойчивости как человеческого существа. So bringing awareness to our movement and experience in the here and now can support us to truly be together as we affect change. И когда мы привносим больше осознания наших движений, нашего опыта здесь и сейчас, это нас поддерживает, и мы можем на самом деле быть вместе. So as Gestalt coaches, facilitators, and consultants, we can develop the power of intention through our embodied presence, body, heart, mind, and soul. И будучи гештальт-коучами, будучи фасилитаторами, консультантами, мы можем развить ту силу намерения через наше телесное присутствие, через наше тело, сердце, наш ум и нашу душу. And we do this by being in relationship to self, other, and situation. И мы делаем это, будучи в отношениях с собой и в отношениях, через отношения с другими. So I think our work is as awareness agents, we use ourselves as an instrument. Наша работа — это быть агентами осознанности. Мы используем себя как инструмент. And so I love this quote by this American author, Maya Angelou. And she says, "I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Мне очень нравится эта цитата Майи Ангелу. Я узнала, что люди забудут то, о чем ты сказал. Люди забудут, что ты сделал, но люди никогда не забудут, как ты заставил их себя чувствовать. So in this work, I love this image as well. We are refining our natural kind of skills of embodiment. So we can feel ourselves and each other in relationship. И мне также очень нравится этот образ, который показывает, что как мы можем оттачивать свои природные навыки, как чувствовать себя и чувствовать также себя через отношения с другими. So perhaps the most powerful instrument we have in helping our clients navigate change is ourselves. Возможно, самым мощным инструментом, который у нас есть, это возможность помогать нашим клиентам двигаться куда-то. Это мы сами. And so in order for us to bring our authentic selves to the relationship, we need to attend to our personal presence. И чтобы привнести свою аутентичного себя в отношения, мы должны обращать внимание на наше присутствие. And this requires self-care. И для этого нужно заботиться о себе. And I'm really interested in how, as coaches, our presence can be used to raise awareness, support growth,
and affect change, and how we can invite our clients through our being to cultivate presence as well. И мне также интересно, как будучи гештальт-терапевтами мы можем использовать свое присутствие и приглашать клиентов также культивировать свое присутствие в моменте и помогать им приглашать изменения в свою жизнь. So core movement resources is something that was developed by Open Floor International, where I am a faculty member of. И ресурсы ключевого движения – это те ресурсы, которые были разработаны Open Floor Association. Я есть частью этой организации. And these core movement resources, well, first of all, the organization the philosophy is inspired by Gestalt. И философия, которая является базой для этих двигательных ресурсов, зародилась в Гештальте. And we've developed 10 core movement resources that offer a simple, universal language and way to communicate experience. Мы разработали 10 таких двигательных ресурсов, которые позволяют простым языком донести определенную идею. And as we practice them, we expand our awareness of the here and now. И когда мы их практикуем, мы расширяем осознание здесь и сейчас. We cultivate emotional intelligence. Культивируем эмоциональный интеллект. We develop relational capacity for experiencing ourselves, others, and the situations we encounter. И развиваем свою способность вступать в отношения с собой, с другими и ситуацией. And all of this supports our embodied presence. И все это поддерживает наше телесное присутствие. So, since we began together today, although I haven't necessarily been naming these resources, they have been present in what we were doing. И когда мы сегодня начали нашу встречу, я не называла эти 10 ключевых ресурсов, но это то, что мы делали сегодня. And I use these in many different ways in my work. Sometimes I facilitate movement and dance, where we will explore these through themes. И я использую эти ресурсы множество способов в своей работе, помогая и людям развивать свою способность двигаться и танцевать. And these resources are probably quite, they're known, I'm sure some of these are very known to you. Я уверена, что многие из этих ресурсов вам хорошо известны. But we delve into them much deeper through the different parts of our embodiment. Но мы ныряем в них намного глубже. So even this morning, definitely, I mean, I won't go through all of them that were present, but grounding was present. И, например, сегодня в начале нашей встречи, возможно, мы использовали не все ресурсы, но, например, заземление – это то, что мы делали сегодня. So when I come together with a client or with groups or other facilitators, I will start inviting them through a process to, so they start embodying these movement resources.
И когда я работаю с клиентом, с группой людей или с другими фасилитаторами, прежде всего я приглашаю их отождествиться со своей телесностью. So, for instance, as I mentioned, we were grounding was present, and we were grounding by bringing our awareness to our connection to the floor, the connection to the earth, to our seats. И, например, когда в начале встречи мы говорили о заземлении, об отождествлении с настоящим моментом и с присутствием, мы использовали контакт с полом, с землей. And even as we were going through our senses and our experience through our senses, this was grounding, or had the possibility of supporting our groundedness. И когда мы говорили об ощущениях и двигались от одного ощущения к другому, это также было о заземлении, о возможности поддерживать заземленность. So I heard the word anxiety named in the beginning, and fear was named, and grounding is a wonderful way to support us in those times. And so those simple kind of invitations were supporting us to ground through our physical bodies. И сегодня я слышала от вас такие слова, как тревожность и как небольшой страх. И заземление — это именно то, что может поддерживать нас в такие времена. And we can also ground and move through these resources through all the dimensions of our embodiment. И мы можем также заземляться через все измерения нашей телесности. So today, I'm going to move away from speaking about ground. I really wanted just to introduce one movement resource specifically, although they're always with us all the time, because this is inherent in the way that we move every day. И я бы сейчас хотела удалиться от разговора и представить вам один ресурс, двигательный ресурс, который фактически всегда с нами, который является нашим наследием. So as I said in the beginning, we are constantly moving towards or away from something. And it might be a feeling, a place, repetitive thoughts, pleasure, and often we realize we move towards and away from people. И как я уже сказала в начале, мы все время двигаемся от чего-то и навстречу чему-то. Это могут быть ощущения, это могут быть какие-то навязчивые мысли, ситуации. И также мы можем двигаться от каких-то людей к другим людям. And many times we are moving towards and away from people and relationship in ways that we're not even aware. И иногда мы можем двигаться от и к определенным людям или определенным отношениям, и можем даже не осознавать этого процесса. So exploring and practicing this movement resource supports us to actively and honestly choose to go towards and or away from anybody or anything. И если мы будем исследовать и практиковать этот ресурс, мы сможем больше выбирать то, к чему мы стремимся и от чего мы стремимся. And when we use this in the context of coaching, it can reveal fixed relational patterns to clients through their experience. И когда мы говорим об этом ресурсе в контексте коучинга, он может открыть клиенту фиксированные паттерны отношений. And over time, the more that we play with and experiment with
towards in a way, our clients build capacity for experience so they can tolerate experience and be present in the here and now. И со временем, через эксперимент, мы можем помочь нашему клиенту развить способность быть более открытым к опыту, выносить этот опыт и быть присутствующим. And for practitioners, for coaches, this movement resource, it also supports our embodied presence. So we're reminded of moving to different zones of experience as part of the client-practitioner relationship. И как коучи нас может этот ресурс также поддержать в нашем телесном присутствии здесь и сейчас с клиентом и помочь установить отношения с клиентом. So I was going to suggest an experiment of using this movement resource together in breakout rooms. Is that something that we can do? Я хотела предложить вам поэкспериментировать и использовать этот двигательный ресурс в комнатах. Согласны ли вы сделать это? Okay. So I think, I don't know how many people, perhaps we could put them in pairs or in 2 to 3 people. 2 would be good. Yeah. Было бы хорошо разделить людей в комнаты по 2 человека, 2 или 3, лучше 2. And I'll just explain a bit of what we're doing. One person will experiment with moving their chair towards and away the other person. Я объясню, что мы будем делать. Один человек экспериментирует с движением своего стула к и от определенного человека. And this can be, it doesn't have to be quick. It's just also noticing how it feels for the mover as they move towards and away. So you might pause for a moment after you've moved. And when you move, I invite you to track your experience. What is this like for you? И это не должно быть быстрое движение. Замечайте, как это ощущается для того человека, который двигает стул. Вы можете делать паузы после каждого движения и отслеживать, как отзывается этот опыт внутри вас. So noticing the sensations and feelings as you move towards and away the other person. Заметьте свои ощущения, свои чувства, когда вы двигаетесь в направлению к другому человеку и в направлению от другого человека. And I invite the other person to observe the mover while they track their own sensations and feelings of being moved, of the other person moving. Другой человек наблюдает за человеком, который двигает стулья, и в то же время отслеживает свои собственные ощущения и чувства. And then I'll invite you to change roles. После этого я приглашаю вас поменяться ролями. And have a bit of dialogue around what did you notice in yourself and the other person in those roles. И поговорить немного в диалоге о том, что вы заметили в себе и в других в этих ролях. And you might also just discuss how this might support you in your everyday life. Вы также можете обсудить, как это может вас поддержать в вашей повседневной жизни. And what would you like to be moving towards?
И к чему вы бы хотели двигаться? Okay. We'll try it like this. So we'll have, let's say, 8 minutes У нас будет 8 минут. or 10 minutes. We can say 10 minutes. Мгм. And okay. So if you go out into the breakout room and then follow the invitation as much as you can. And then we'll come back together and we'll share a little bit about our experience. Мгм. Мы сейчас последуем за приглашением и войдем в комнаты, а после этого поделимся ощущениями и полученным опытом. You're welcome to name anything as we go back to the main room. По возвращении в главный наш чат вы можете упомянуть. So you are inviting to... I don't know what's his name. Вы можете упомянуть и рассказать о том опыте, который вы получили. Можу поділитись я. I would like to share. Наразі я знайшла свій безпечний простір контакту. I have found a personal safety space in contact. Ми не встигли проговорити, але тобто я не поспішаючи віднайшла, зазвичай я можу губитися. We didn't manage to discuss the experiment, but I didn't hurry in this experience, and I noticed that I can be at loss sometimes if I hurry. І наразі я собі дала час, і я відчула свій безпечний простір з іншою людиною. So I allocated some more time for myself, and I felt personal safety space with other person. І я дякую Світі, що була зі мною в цьому експерименті, і тобі за цю можливість. I'm grateful to Sveta, who was with me in this experiment, and I'm grateful to you for the possibility to do this technique. I'm really, thank you for sharing your experience. It's so useful to hear. And I'm really, I really honor that you were taking care of yourself and following what you needed in that moment. І дякую тобі за те, що ти ділишся. Це було дуже корисно почути те, що ти кажеш, і особливо те, що ти подбала про себе в цьому експерименті. So this is the first time that I've done this particular presentation, and definitely online. And this is something that we could play with all day, all week long. І фактично це перший раз, коли я роблю презентацію такого виду, і коли це відбувається онлайн, але фактично ми можемо так експериментувати цілий день, цілий тиждень. So I'd love to hear from any other people about their experience, what you were aware of through the experience. Я бы также хотела услышать отклики от других участников, как для вас прошел этот эксперимент, что вы осознали. А мене чутно? Так. Ми з моїм партнером трошки не встигли, і я не змогла дати зворотній зв'язок Тетяні. Якщо вона згодна, то я би це зараз сказала би на групу. Я хотіла би від неї почути згоду. So we didn't have enough time to share our feedback, and I didn't manage to give feedback to Tatiana, who I was in the room with. And if she agrees, I would like to do this now. Great. Да. Можна, так? Да.
Коли ми з тобою працювали, то я в твої рухи якось прям занурилась. Настільки вони якось в тебе були плавні, коли ти йшла від мене. Але ти якось так швидко все робила, то моє було відчуття, що якось занадто все швидко відбувається. Ти казала, що тобі краще, коли далі від екрана, тобто далі від мене, але ти начебто не насолодилася тим моментом, щоб, знаєш, відпочити, як ти кажеш, віддалено, і так спостерігати за собою, за тілом. Ти ось так сіла і швиденько вже до мене побігла. Ось, і ти кажеш також, що в тебе дуже гарний вид з вікна, що ти цим насолоджуєшся, ти відпочиваєш цим. Однак це було також дуже швидко, так як наче хап-хап, взяла собі, але якби не взяла це собі, не прожила. І від цього в мене було постійно таке відчуття, що ти поспішаєш і ось виходиш з цього моменту. Однак, коли ти до мене дуже приблизилась, то у мене було дуже тепле відчуття, тому що, от якось воно твоє обличчя, воно виражало велику таку теплоту, і мені захотілося йти до тебе, не від тебе, а ось до тебе. Це перше. А ще я помітила з приводу себе, що чомусь в нашій парі я зайняла більше часу, і, не знаю, це вже добре чи не добре, однак просто це такий цікавий момент, що я так прям це... А ще... Все в порядку. Okay. Так, і я хочу сказати, це вже якби не тобі, а взагалі групі і нашому тренеру про те, що дійсно дуже крута практика і якось навіть несподівано так підняла такі класні процеси, і мені Тетяна такий класний дала зворотній зв'язок, і я це зрозуміла, що це ж зараз про мій стан, який там і не зовсім ще усвідомлювала. Тому я дякую тренеру і групі за таку можливість. Okay, so when I was watching you, I dived into your movements. You were moving so gently when you were moving away, especially, but it seemed to me that everything was happening too fast. And though you said that you felt better when being further away from you, it seemed to me that you didn't enjoy this moment, this experience. Like you moved away from me and immediately started moving towards. Though you said that there is a wonderful view outside the window, you mentioned that, but you seem not to have enjoyed it. As if you didn't really experience the moment. And when you were approaching me, I developed a really warm feeling, and there was an urge towards you as well. And on top of that, what I noticed about myself is the fact that I took more time. And I wonder whether it is okay that I did so. And I would like to say to the whole group that this technique is turned out to be really cool because it unexpectedly activated internal processes and raised my awareness. Thank you for sharing. Спасибо, что поделилась. I just want to open the space for the next couple of minutes as well for anyone else who'd like to share their experience of this resource, but also something if anyone would like to answer one of the questions that they didn't have time to answer in the group. And I also noticed that there's someone in the chat box, I believe. Я бы хотела еще выделить несколько минут для того, чтобы вы могли поделиться своими наблюдениями или, возможно, задать вопрос или какой-то сделать комментарий, если вы не успели это сделать в группах. И также у нас есть еще комментарии в чате. Okay, so, well, Alexandra Nesterova wrote that they didn't have enough time to finish the experiment. And one more comment from Anna Danilova. It was a simple task, but really valuable, which highlighted a lot of important things. I realized that it is not safe for me when people move away for really short distance. And when they move further, I regret and I grieve that they have gone too far and I cannot return the person.
Thank you for experience. Можна попросити допомогти знайти лінію, як це може допомагати в житті? Тобто завдяки відчуттям наближення або в моєму випадку брак динаміки або хотіння цієї динаміки. Це треба додавати собі в життя через емоції, або як ця практика може бути реалізована фізично в житті? I have a question, how this parallel can help in life. For example, my lack of dynamics, which I experience, how should I realize that I lack dynamics in my real life? So what's the parallel? How can it help in life? Well, I invite you to experiment with this particular resource in your own life. Like, I invite the whole group to do this. So in your own relationships, at home, work, online, in person, with people, with objects, with animals. And I invite you to track what is happening for you in your body, and to reflect on this. And so I think with all of these resources, including Towards and Away, it's around practicing them in lots of different ways. And one of the best ways to do it is through the physical body. Я запрошую вас здійснювати цей експеримент в реальному житті, можливо, в стосунках, вдома, на роботі, навіть онлайн, і практикувати з різними людьми, можливо, навіть з тваринами, з об'єктами, спостерігати, що відбувається з вами, і також подосліджувати і осмислити цей досвід, тому що всі ресурси, це все зводиться до практики. I'm going to give you, we don't have a lot of time left, but I would like to give you a little bit more information. У нас не так багато часу зосталося, і я б хотіла дати вам трохи більше інформації. That will also answer your question a bit. І також хотіла б відповісти на декілька ваших запитань. Можна ще запитання задати, так? Can I ask a question? Yes. Я би хотіла виразити його правильно, однак як вийде. Я просто хочу зрозуміти, це такий механізм, тобто стул, це якби у нас була проекція себе, і ми якби іншій людині презентували частину себе, частину, можливо, своєї якоїсь проблеми. Тобто я це правильно розумію? Did I get you right about the mechanism of this exercise? By moving the chair and by sitting on the chair and moving ourselves, it was like the projection of self. So we show to another person how we behave, so how we project ourselves. Did I get you right? This exercise was not really about projection. However, I can see how, especially online, you could have understood it this way. Фактично, ця вправа не була пов'язана з проекцією. І, можливо, це тому, що вправа онлайн і, можливо, якесь неповне розуміння через це. I mean, really, this was mainly about like experiencing the closeness of our physical bodies, which is difficult to do this online, the distance and closeness of our physical bodies and our presence. Фактично, цей експеримент був спрямований на те, щоб усвідомити близькість наших фізичних тіл і як це впливає на нас, хоча це досить складно було зробити онлайн. And I can see how you could go into projection or analysis about this, but the main
invitation is to notice what's happening in your body. Фактично, основним запрошенням, яке я хотіла вам транслювати, це щоб ви помітили, звернули увагу і помітили, що відбувається в вашому тілі, саме тілесний досвід. І я чую, що для вас це якимось чином було про проекцію, про аналіз. Дякую. So if it's okay, I'm just, because I see that we need to finish at 12, is that correct? Якщо ви погоджуєтеся, то ми будемо рухатись далі через обмаль часу. Well, just can you give me a second to ask a question to the group about the language of translation? Because people speak different languages. Я хотіла уточнити, чи зручно перекладати українською, чи перейти на російську, бо я бачу, що багато учасників розмовляють українською. Як вам зручно? Будь-яка мова. Добре, дякую. Okay. And sorry for interruption. Can we continue? Yes, yes. I think because we have a little bit more time left together, I'm just going to quickly give you a little bit more context about what we've been doing, and if that's okay. У нас є ще трохи часу, і я б хотіла дати вам трошки більше контексту до того, що ми робили. So actually, maybe what I will... So what I've been talking about, part of what I've been talking about is using core movement resources to cultivate our embodied relational presence. Те, про що я говорила, це використання наших ключових ресурсів руху для того, щоб підтримувати нашу втілену реляційну присутність. And I see this as an alignment of our body, mind, heart, and soul. That's the self. Я бачу це як єднання тіла, серця, душі і розуму, як self. And where we are energetically available to the here and now through self to other and situation. Де ми є енергетично доступні до зараз і тут через self, через співвідношення з іншими людьми і також ситуацією. And here we are in embodied presence, we're fluid, we're resonant, and we are responsive to other and situation. І будучи в нашій тілесній присутності, ми можемо бути текучими, ми можемо резонувати і можемо давати відповідний відгук на інших і на ситуацію. And this is a relational dance of self, other, and situation. Це схоже на танок взаємостосунків між self, іншою людиною та ситуацією. So these core movement resources, including towards and away, they support our emotional intelligence so we can be in embodied relational presence. І ці ключові рухові техніки підтримують наш емоціональний інтелект і дозволяють нам розвивати відчуття присутності. And this is some of the kind of awareness practice that we've been doing today has touched upon the 4 dimensions of embodiment that I mentioned, of the emotion, of the body, of the mind, and the soul. Something in us, something greater than us, our authenticity and our freedom. І ця практика усвідомлення, яку ми сьогодні виконували, торкнулася 4 сфер. Це емоційної сфери, тілесної, свідомості і душі. І також дозволила нам бути в більшій автентичності і присутності. And so as a coach and facilitator,
this phenomenological observation, our observation of experience, this supports us to do this. So, and this supports our embodied presence and our self-support. І якщо говорити про те, як примінити це для коуча або фасилітатора, це підтримує, ця практика підтримує нас у здатності феноменологічного спостереження, відмічання реакцій, також нашої тілесної присутності і самопідтримки. And this is a diagram showing this embodied relational presence. Це діаграма, яка показує втілену присутність, реляційну втілену присутність. So this dance of presence is a dance of self-othering situation. Цей танок присутності – це відчуття self в ситуації. I'm referencing Dr. Marianne Shidiak and Sally Denham-Vaughan here. Я тут посилаюся на доктора Меріан Чидіак. And you will notice that we've been moving through mainly the self-other, well, we've been moving through all zones of experience during this presentation through phenomenology, the dialogue that we had, and also tapping into the greater context that we are connected to. І якщо ви помітили в цьому досвіді, який ми мали сьогодні, ми рухалися через цей досвід і через феноменологію, через діалог, і також торкнулися чогось вищого. I realize I'm moving quickly now because our time is almost up. Я розумію, що зараз рухаємося доволі швидко, тому що нас піджимає час. So I just wanted to go back to Towards and Away, the resource, and looking at it through the lens that we mainly focused on. Well, actually, we touched on different dimensions of embodiment within our experiment. І я би хотіла знову повернутися до питання руху назустріч та віддалення, і ми торкнулися 4 сфер. And I will just name the physical dimension for you to take away and experiment with. І поки що я тільки хотіла більше торкнутися фізичного виміру. So when we're moving towards, we are building our capacity over time to be aware of our body in space. Коли ми рухаємося до, ми розвиваємо нашу здатність усвідомлювати, де наше тіло знаходиться в просторі. And we have a sense of safety here. І тут у нас з'являється відчуття безпеки. And we are flexible and fluid. Ми є гнучкі і текучі. And when we move away, we move away to find appropriate boundaries. Коли ми рухаємося від, ми намагаємося знайти відповідні кордони. So I'm aware that for some people in the call may not have been able to get into a breakout room, or they decided to opt out of the breakout room. І я розумію, що для деяких людей було складно зайти в кімнати, або вони вирішили не заходити. So as we are closing, I invite everyone in the group to find a distance that they would like, that they feel safe and present with the group right now. So I'm inviting you to adjust where you're sitting a little bit to find a safe and present space.
Зараз я б хотіла запросити всіх вас, як групу, знайти потрібну для вас дистанцію, на якій ви відчуваєте себе безпечно, але в той же час у вас є відчуття присутності разом з групою. Я запрошую вас знайти, порухатися і знайти відповідне місце в просторі. And I really invite you to play with this movement resource on your own and notice what happens through all the dimensions of your embodiment that I mentioned. And I realize I've just introduced this. There's a lot more work here. There's a lot more context, but perhaps you can start playing at least with this one resource in your own life and work. І я запрошую вас погратися з цим руховим ресурсом і помітити, як ви реагуєте у всіх 4 вимірах. Хоча я розумію, що є багато контекстів і є багато різних ситуацій. I realized that we were meant to finish at 12, and we're a bit over. I'm happy to stay on and answer any questions that anyone might have. But also feel free if you need to leave as well. Я усвідомлюю, що ми повинні були закінчити о 2-й годині, і для мене нормально залишитися трошки відповісти на ваші питання. І разом з тим, якщо комусь необхідно піти, то ви, звісно, можете це зробити. Я хочу тобі ще раз подякувати. Я зачарована твоїм стилем роботи. I would like to thank you once again. I am really impressed and enchanted with your style of work. За твою аутентичність і за твою таку унікальну присутність, ярку присутність. Okay, for your authenticity and your unique, bright presence. Oh, thank you very much. It was an honor and privilege to be here. And the way that I was working today is a little bit different than I normally hold groups. So it was a bit of an experiment as well. So thank you for your patience and your attention. Дякую, це була для мене честь і привілей бути запрошеною сьогодні. І хоча зазвичай я працюю інакше, це був свого роду експеримент сьогодні. Я вам дуже дякую за ваше терпіння і увагу. I'm just putting my email in the chat if anyone would like to contact me with any questions. Якщо хтось з вас хотів би сконтактуватися зі мною, якщо у вас виникнуть запитання, в чаті ви можете знайти мій імейл. And if it's okay, I might offer another resource as we close, like actually a couple of, is this okay? Sorry, can you repeat? I might offer a way that we close. So if I invite everyone to, even if your screen is off, you can do this, just to create a shape with your hands and arms, just where you are right now at the end of this session. І я би хотіла в кінці цієї сесії запросити вас ще до одного ресурсу, створити власними руками певну форму, яка символізує те, де ви зараз знаходитесь в кінці нашої зустрічі. So if we just let the body lead us instead of the mind, just whatever gesture you can offer. Давайте дозволимо своєму тілу вести нас, а не нашій свідомості. Довіртеся тілу. Це може бути будь-який жест, який резонує зараз. Mm-hmm. Nice.
Thank you. And then I'm going to suggest, and everyone just take in a little bit of other people's gestures and movements. Oh, I love the unicorn. And then we're going to let it dissolve. So like a lump of sugar in coffee or tea, we're just going to loosen that shape and let it go. І давайте дозволимо цій формі розчинитися і текти, так як цукор розчиняється у напої. І ми дозволимо цьому жесту розтектися і відпустимо його. Thank you very much. Дякую вам. Дякую. Дякую всім присутнім. Дякую, Наташа, тобі за прекрасний переклад. Thank you all the participants. Yes, thank you, everyone. And thank you, Olena, for inviting me, and Natalia for translating. Such an amazing job. Дякую вам всім. Дякую, Олена, за те, що ви мене запросили, і Наталія за переклад. Дякую.